Hello students, welcome in Bridge course, duration 12 July to 18 July, Standard 9, subjects Science and Technology, Part 1 and 2. So dear student, let's start with point ecosystem. Student, all of you study this point in previous class. What is mean by ecosystem? The biotic and abiotic factors present in our environment and the relationship between this factor is known as a ecosystem. Okay, so look at this diagram. In this diagram, the interaction among of an ecosystem is given. Let's understand this flowchart. The abiotic factor like nutrients, solar energy, carbon dioxide, nitrogen, water, minerals are present in our earth's surface. The plants getting this nutrition for the and performing photosynthesis and produce a food. Okay, so plant is a biotic factor and it is producer. So student, after plant is a main producer in our food chain, so all different kind of animals is depend on the plant for the food purpose. The biotic factor include primary, secondary and tertiary consumer. In the primary consumer, there all herbivorous animal are included, secondary carnivorous animals are included, and in the tertiary consumer, there is a higher consumers like lion, human being are included. In that, after death and decaying of apex consumer, they have been decomposed with the help of microorganisms, saprophytes, and again these all nutrients is getting back into the our environment. So with the help of this flowchart, we understood that the biotic and abiotic factor present in our environment, they are depends on each other or interact with each other for the purpose of food. Student, different kind of ecosystem present around us. Let's discuss some ecosystem. This is the grassland ecosystem. Grassland develop where rainfall is not enough to grow big trees. Vast growth of grass is found in this ecosystem. Longer summer and limited rain develop dwarf plant in this area. Animal like goat, sheep, giraffe, zebra, elephant, deer, cheetah, tiger, lion, etc. are found in this ecosystem. Similarly, various kind of birds, insect, microbes are also present. So different kind of producers like plant like sidon, kusri, etc. are present. Then primary consumer present in this grassland ecosystem like cow, deer, rabbit. Secondary consumers are snake, birds, jackal, wolf, fox, cat, etc. And tertiary consumer lion, vulture, kite, etc. And decomposers is aspergillus, mites, earthworms are present in the grassland ecosystem. So student, these different kind of chart like producer, primary, consumer, we have to remind this because this is important for solving activity. Next type of ecosystem is a forest ecosystem. It's a natural ecosystem where varieties of plant, animal, abiotic factors are found. The different national parks and sanctuaries present in our nation, that is Gir Abhayaranya in Gujarat, Dajigam in Jammu Kashmir, Ranthambore in Rajasthan, Dajipur in Maharashtra, Kaziranga in Assam, Sundarban in Bengal, then Melghat in Maharashtra and Prayar in Kerala. Okay, look at this one more table present. Okay, the producers present in the forest ecosystem like teak, pine, sandalwood, etc. Primary consumers are ant, grasshopper, spider, butterfly. Secondary consumers snake, bird, lizard, jackal, etc. In the tertiary consumer, there is a tiger, falcon, and cheetahs is present. And decomposers like aspergillus, bacteria, fungi are included. So student, let's move on the next system, that is aquatic ecosystem. So student, this table is about the producer in different evergreen forest. Okay, we have to discuss this again. Some more examples I have added in this table. Look at this table.
Okay, this table is helpful for you completing your activities. Next ecosystem is aquatic ecosystem. Then 71% of Earth's surface is covered by water and only 29% has a land on it. Therefore, study of aquatic biomes become a very important according to area. Aquatic biomes and widespread types of aquatic ecosystem are freshwater ecosystem, marine water ecosystem, okay, etc. So in the freshwater ecosystem, the producers are aquatic plant, Eurythrics, Hydrilla, Azolla, etc. Then primary consumers are aquatic insects, snail and annelids. Secondary consumers are small fish and frog. Tertiary consumers are large fish, herons, crocodiles. Decomposers are bacteria and fungi. Okay, students. So this is about the aquatic ecosystem. Remember this: the aquatic ecosystem, there is a freshwater ecosystem and marine ecosystem, and creek means khadi. The creek ecosystem, there these are the types in the aquatic ecosystem. Student, coming to the next point, that is the diminish of ecosystem. There are different reasons for the diminishing our ecosystem, mainly for human interference. Let's discuss some point. Increasing use of resources due to the increasing population. So this is the main reason for diminishing of our इकोसिस्टीम. डिमिनिशिंग म्हणजेच काय, पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची कारणे आपण अभ्यासत आहोत. तर पहिलं कारण काय आहे, इन्क्रीजिंग पॉप्युलेशन, लोकसंख्या वाढल्यामुळं आणि अनेक त्याचा वापर वाढला नॅचरल रिसोर्सेसचा, त्यामुळं त्याचं प्रदूषण होत आहे. नेक्स्ट पॉईंट इज अर्बनायझेशन. ओके, ड्यू टू द कंटिन्युअस प्रोसेस ऑफ अर्बनायझेशन, more and more agriculture lands, marshlands, wetlands, forests, grassland are being destroyed for the buildings and other basic facilities around us as a result for human interference. So next reason is industrialization and traffic. Okay, the raw material required for the industrialization are obtained by the destroying forest. This results in the destruction of forest. Next is a tourism. Next is a large dams and wars. Okay student, these are the some human man-made reasons for destroying or diminishing our ecosystem. Let's revise this. First is increasing population, second is urbanization, third is the industrialization and traffic, fourth one is a tourism, and large, next point is a large dams and wars. These are the reasons for diminishing our ecosystem. So students, coming to the next point, it is related to the health and disease. So students, look this flow chart present on your screen. In this, the type of diseases are mentioned. Okay, the types of diseases is divided into two main categories according to duration and according to reason. According to duration, it is again divided into chronic disease and acute disease. मराठीमध्ये त्याला संपर्कजन्य आणि असंपर्कजन्य असं आपण म्हणतो. अकॉर्डिंग टू रिझन, इट इज अगेन डिवायडेड इंटू हेरिडेटरी डिसीज अँड अक्वायर्ड डिसीज. ओके, हेरिडेटरी म्हणजे अनुवंशिक, अँड अक्वायर्ड डिसीज इज अगेन डिवायडेड इंटू इन्फेक्शियस डिसीज अँड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज. Some examples are given: infectious disease like common cold, flu and dengue, and non-infectious disease, in that the example is diabetes, heart disease, etc. So student, let's discuss some diseases. First one is a dengue. The mosquito lay out egg in a water placed thereby there is a population increase and different species of mosquitoes spread different diseases. Dengue is spread by Aedes aegypti. This disease is caused by Den 1-2 virus belonging to the type of flavivirus. The symptoms of dengue is acute fever and headache, vomiting. Pain in the eye socket is a very prominent symptom, and decreases in the platelets count that may be leads into internal hemorrhage. तर विद्यार्थी मित्रांनो, डेंग्यूची लक्षणं काय आहेत? प्लेटलेट्स कमी होतात, डोळ्याच्या खोबणीमध्ये दुखतं, डोकेदुखी, उलटी हे त्याचं लक्षण आहे. डेन 1-2 हा व्हायरसचा प्रकार आहे की ज्याच्यामुळे डेंग्यू पसरतो, आणि एडिस इजिप्ती हा त्या व्हायरसचा काय आहे? वाहक आहे. नेक्स्ट डिसीज इज स्वाईन फ्लू. Let's discuss about the reasons and infection.
Infection for swine flu occur through a pig and human. Viruses of swine flu are spread through a sweat of infectious person. Similarly, it is spread through a secretion of nose, throat and saliva. Symptoms of swine flu is difficulty in breathing and sore in throat and body pains. स्वाईन फ्लूची लक्षणं काय आहेत? घशामध्ये दुखतं, त्यानंतर श्वासोच्छ्वास घ्यायला त्रास होतो, ही त्याची काही लक्षणं आहेत. तर स्वाईन फ्लूचा हा व्हायरस विशेष करून डुकरांच्यामध्ये आणि डुकरांकडून माणसाकडे पसरला आणि त्यानंतर मग जो इन्फेक्टेड पर्सन असेल त्याच्या नाकातील स्रावातून किंवा तोंडातील स्रावातून हा व्हायरस इझिली हवेमध्ये पसरतो आणि निरोगी व्यक्तीला काय करू शकतो? इन्फेक्ट करू शकतो. तर स्वाईन फ्लूचा व्हायरस H1N1 या नावाने ओळखला जातो. So let's discuss about one more disease, that is AIDS. It is known as acquired immune deficiency syndrome. It is caused by HIV virus, that is human immunodeficiency virus. In this disease, the victims suffer from the various disease due to the progressive weakening of natural immunity. Diagnosis of AIDS cannot be confirmed without test of medical laboratories. So ELISA test is used for its proper diagnosis. Symptoms of AIDS is a specific. So remember that the HIV is 80 to 85% infected in India only by the unsafe sexual contact. So AIDS does not occur due to the touching and sharing of food in HIV infected person and nursing of HIV patient. Our behavior with HIV patient must be normal. तर विद्यार्थी मित्रांनो, एड्स हा रोग जो आहे तो ह्युमन इम्युनोव्हायरस HIV पासून होतो. एड्सची कन्फर्मेटरी टेस्ट जी आहे ती ELISA टेस्ट आहे. तर एड्सच्या संपर्कात रोग्याच्या फक्त जेवणामुळं किंवा बसल्यामुळं हा रोग पसरत नाही, कारण हा असंसर्गजन्य रोग आहे. ठीक आहे, ही काही एड्सबद्दल आपण माहिती घेतलेली आहे. So student, let's discuss the infection through animal. So first disease is rabies. It is also viral disease. It is spread by the bite of infected dog, rabbit, monkey, etc. Virus entered brain via neurons. Hydrophobia, it is the main symptom of this patient. So rabies is a fatal disease. However, fatality can be prevented by the timely vaccinated before onset of symptoms. Symptoms start appear within 19 to 175 days of dog bite. The symptoms of rabies are fever to 2 to 12 weeks, then extinction of behavior and hydrophobia. तर प्राण्यांपासून पसरणारे काही रोग आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की एक घेतोय आपण रेबीज. कुत्रं, माकड, ससा यासारखे प्राणी जर चावले तर त्यांच्यातून आपल्याला त्याचे इन्फेक्शन होऊ शकतं, कारण या प्राण्यांच्या लाळेमध्ये हा रेबीजचा विषाणू असतो. त्यांच्या चावल्यामुळे तो आपल्या रक्तामध्ये मिसळतो आणि न्यूरॉन्सच्या मार्फत तो आपल्या मेंदूपर्यंत पोहोचतो. तर चावलेल्या प्राण्यांच्या लाळेमध्ये जर रेबीजचा विषाणू असेल तर याची लागण माणसाला सहजपणे होऊ शकतो. हे प्राणी चावल्यानंतर याचे जे सिम्पटम आहेत ते 90 ते 175 दिवसांनी दिसून येतात. त्यामुळे प्रिव्हेन्शन म्हणून जर असे प्राणी जर आपल्याला चावले असतील तर लस घेणं आवश्यक आहे. तर याची लक्षणं काय आहेत की 2 ते 12 आठवड्यापर्यंत ताप राहतो, व्यक्ती अतिशयोक्ती वागतो, त्यानंतर या व्यक्तीला पाण्याची भीती वाटते, घशामध्ये दुखतं, हे रेबीजची काही सामान्य लक्षणं आहेत. सो स्टुडंट, नेक्स्ट पॉईंट इज जेनेरिक मेडिसिन्स. Generic medicines are also known as a general medicine. These are the manufactured and distributed without any patent. These medicines are at per the quality with the branded medicines. Production cost of this medicine is very low due to the favor expenses on research as their formula are readily available. तर जेनेरिक मेडिसिन्सची दुकाने किंवा मेडिकल तुम्ही पाहिलं असाल तर जेनेरिक मेडिसिन्सचं मॅन्युफॅक्चर आणि डिस्ट्रीब्युशन हे पेटंटच्या थ्रू असतं आणि ह्याचे कॉस्ट इतर मेडिसिन्सपेक्षा कसे असतात? कमी असतात. स्टुडंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉईंट इज अ लाईफस्टाईल अँड डिसीजेस. द लाईफस्टाईल इन्क्लूड द डेली रुटीन अँड द टाईप ऑफ फूड. Nowadays, habit like staying in a bed till late morning and going on bed in a late in night, frequent changes in the meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased. Due to these, such people are getting sick frequently.
If frequency of becoming sick is be lowered, people should be follow the right lifestyle. It must be include sufficient sleep, right food, yogasan, pranayam, and physical exercise. Physical exercise should not also be as per one of your capacity. Pranayam and yogasan should be performed under the expert supervision. See the videos of pranayam and yogasan. And vaccination is important to prevent of infectious disease. Collect the vaccinated schedule chart from your nearby clinic and study it. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बरेचसे रोग आणि आजार हे आता चुकीच्या जीवन पद्धतीमुळे होत आहे. जसं की आता आपण उशिरा उठतो आणि झोपताना सुद्धा उशिरा झोपतो. शिवाय जेवणामध्ये आता जंक फूडचा, फास्ट फूडचा सेवन अतिप्रमाणात वाढत चाललेलं आहे. तसंच वाढत चाललेला ताणतणाव आणि शारीरिक श्रमाचा अभाव या सगळ्या बदलत चाललेल्या जीवनशैलीमुळे अनेक रोग आता उद्भवत आहेत. मग यासाठी तणावमुक्त राहणं आवश्यक आहे. व्यायाम आणि आहार यांचं संतुलन असणं आवश्यक आहे. जे योगासन आहेत ते योग्य त्या व्यक्तीकडूनच शिकून घेऊन मग त्याचं फॉलोअप करणं आवश्यक आहे. तर हे लाईफस्टाईल आणि डिसीजेस म्हणजे चुकीच्या जीवनपद्धतीमुळे सुद्धा बरेचसे रोग प्रसार आता होत चाललेले आहेत. त्याच्याबद्दल ही माहिती इथे दिलेली आहे. So student, let's move to the next point, that is about the pollution. So student, different kind of pollutions are made only the human activities, the various problems causes in our environment. Then what is the definition of pollution? Contamination of natural environment that will be harmful to the ecosystem is known as a pollution. Different kind of pollution is present, like air pollution, water pollution, okay, radioactive pollution, soil pollution, etc. These are the different kind of pollution. Then what is mean by pollutant? The factors affecting natural function of ecosystem and causing harmful effect on biotic as well as abiotic sources is called as a pollutant. पोल्युटंट म्हणजे काय? प्रदूषणाला कारणीभूत असणारे घटक की ज्यामुळं पर्यावरणातील जैविक किंवा अजैविक घटकांना नुकसान पोहोचू शकतं. याला पोल्युटंट म्हणजेच प्रदूषके असे म्हणतात. सो स्टुडंट, लेट्स डिस्कस अबाउट द एअर पोल्युशन. हिअर रिझन ऑफ एअर पोल्युशन्स आर गिवन. नॅचरल रिझन्स आर व्होल्कॅनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, सायक्लॉन्स, फॉरेस्ट फायर, microbes in air. And what is the man-made reason? That is burning of fuel, burning of solid waste, agriculture waste, open space causes air pollution, industrialization, atomic energy plant and blast, use of element like uranium, thorium, graphite, then plutonium release the radiations in air and it causes the air pollution. Okay, these are the different natural and man-made reasons which causes the air pollution. Student, coming to the next point, that is reflection of light. Let's study the laws of reflection. There are 3 laws of reflection. These are given below here. The angle of reflection is equal to the angle of incidence. The incidence ray and reflected rays and normal lines lie on a same plane. Third rule is that the incident ray and the reflected rays are opposite side of the normal. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे रिफ्लेक्शनची डायग्राम दिलेला आहे. जसं की मध्यभागी जी निळी रेष आहे त्याला आपण नॉर्मल म्हणतो. त्याच्या डाव्या बाजूचा जो अँगल असतो त्याला आपण अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जे आय या अक्षराने दाखवलं जातं. नॉर्मलच्या उजवीकडं जो तुम्हाला अँगल दिसत आहे तो आर या अक्षराने दाखवला जातो, ज्याला अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन असं म्हटलं जातं. तसं ए ओला आपण इन्सिडंट रे म्हणणार आहोत आणि ओ बीला आपण रिफ्लेक्टेड रेज म्हणणार आहोत आणि एन ओ हा काय आहे? नॉर्मल आहे. त्याच्यावरून रिफ्लेक्शनचे 3 रूल लक्षात ठेवायचे आहे की जसं की अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन आणि अँगल ऑफ इन्सिडन्स हे समान मापाचे असतात. त्यानंतर अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे नॉर्मलच्या विरुद्ध बाजूला असतात दोन्ही. आणि नॉर्मल लाईन, इन्सिडंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे हे तिन्हीही एकाच प्रतलामध्ये असतात. तर हा रिफ्लेक्शनचा नियम आणि ती डायग्राम लक्षात ठेवायची आहे. स्टुडंट्स, coming to the next point, the reflection is 2 type, that is regular reflection of light and irregular reflection of light. Let's discuss about it. What is mean by regular reflection of light? The reflection of light from a plain and smooth surface is called regular reflection of light.
For regular reflection, the angle of incidence as well as reflection are sum for or parallel lines falling on the surface. Thus, the reflected rays are also parallel to the one another. If the angle of incidence for the angle of rays is I1, I2, I3 and reflection is R1, R2, R3 respectively, then I1 is equal to I2 is equal to I3 and R1, R2, R3 is also equal. तर विद्यार्थी मित्रांनो, रेग्युलर रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, जर रिफ्लेक्शन होण्यासाठी सरफेस स्मूथ असेल तर अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन हे समान लांबीचे असतात, की ज्यामुळे आपल्याला कोणतीही प्रतिमा काय दिसते, सहज दिसते किंवा क्लिअर दिसते. तर आता इरेग्युलर रिफ्लेक्शनमध्ये मात्र काय होतं की रफ सरफेस असल्यामुळं अँगल ऑफ इन्सिडन्स इज नॉट इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जसं तुम्हाला कंटेंटमध्ये दिसत आहे. The reflection of light from rough surface is called irregular reflection of light. In irregular reflection, the angle of incidence of parallel rays is not equal to the angle of reflection. Okay. Students, here some laws is given. Remember this law. Let's move to the next point. It is the kaleidoscope. Kaleidoscope is a one of the reflection instrument with the help of a particular type of cardboard and mirrors are fixed into it, and it will be show in a different kind of mirrors and different kind of reflection of light. You can see the different designs in the kaleidoscope. Especially the kaleidoscope is that the design do not easily repeat themselves. Every time the design is different. The people making wallpaper which are used to the decorate wall and cloth designers kaleidoscope for make a new designs. तर कॅलिडोस्कोपमध्ये परत प्रकाशाचं परावर्तन केलेलं असतं की ज्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाईन्स मिळतात, आणि ह्या डिझाईन्सचा वापर आपण दैनंदिन आयुष्यामध्ये भिंतीचे डिझाईन्स किंवा वॉल डेकोरेशन करण्यासाठी किंवा कपड्यांचे डिझाईन्स तयार करण्यासाठी कॅलिडोस्कोपचा वापर केला जातो. Look at the second instrument, that is periscope, which is also related to the reflection of light. Here some instruction is given here for how to make a periscope. So generally periscope is used in the that is a submarine. The kaleidoscope and periscope both use in a properties of reflection of light. From the bottom of the window, one can see what is in front of the top window. This device is called as a periscope, and this is used in a submarine to see object above the surface of water, and it is also used to observe the keep a watch on an object or a person on the ground from the underground bunker. Okay, kaleidoscope and periscope both of the properties of reflection of light. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कृती बघितली कॅलिडोस्कोप आणि पेरिस्कोप कसं तयार करायचं. या दोन्हीही इन्स्ट्रुमेंटमध्ये प्रकाशाच्या परावर्तनाचा नियम वापरला जातो, आणि हे दोन्हीही इन्स्ट्रुमेंट दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या कारणासाठी वापरतो. मग पेरिस्कोप हे सबमराईन्समध्ये वापरलं जातं, हे लक्षात ठेवा. स्टुडंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज साऊंड. ओके, इन दॅट साऊंड वी हॅव टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. Okay, generally the tuning fork is given. With the help of tuning fork we can understood the what is mean by vibration. Okay, if a stem, then production of sound in the tuning fork is given. Here the different concept like compression, rarefaction is given. We have learned that sound cannot be generated from a vibrating object. With the example of tuning fork, we will now learn about how the sound is produced. Tuning fork is made up of two prongs and stem. Keeping the same steady and prongs struck, it will be a vibrate. Okay, if the stem is kept steady and prongs is struck, the prongs are set into the vibration. It means that it's set with a periodic motion. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ट्युनिंग फोर्क म्हणजेच नादकाटा. आवाजाची निर्मिती ही व्हायब्रेशन म्हणजे आघात झाल्याशिवाय होत नाही, हे आपण ट्युनिंग फोर्कद्वारे सांगू शकतो. मग साऊंड्सच्या काही प्रॉपर्टीज ट्युनिंग फोर्कच्या सहाय्याने आपण अभ्यासूया. जसं की इथं दिसत आहे प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. इथं काही रेषा तुम्हाला जवळजवळ दिसत आहेत आणि काही लांब लांब दिसत आहेत. आता जो लांब रेषांचा भाग दिसत आहे त्याला रॅडिफ्रॅक्शन असं म्हटलं जातं, आणि ज्या रेषा जवळजवळ दिसत आहेत त्याला कॉम्प्रेशन असं म्हटलेलं जातं. तर कॉम्प्रेशनमध्ये माध्यमाचे कण जवळ येतात
की ज्यामुळे आवाज मोठा ऐकू येतो. आणि रॅडिफ्रॅक्शनमध्ये माध्यमाचे कण एकमेकांपासून लांब जातात की ज्यामुळे तिथं आवाजाची तीव्रता कशी होते, कमी होते. ओके स्टुडंट, यू हॅव टू रीड दिस पॉईंट अगेन. ओके, सम क्वेश्चन्स आर प्रेझेंट in this point in the activity. Okay, let's see or discuss some more points. Students, here some note and their frequencies are given. Sa having a 256 hertz, re 280 hertz, ga 312 hertz, ma 346 hertz, pa 384 hertz, dha 400 to 26 hertz, and ni 480 hertz. Okay, these are our frequencies of musical tones, that is you have to known as a saptak, and their frequencies are given here. Students, today we have to stop here. Solve activity 12 to 18 which are given at the end of this video. All of you solve this activity in your notebook. See you in next video with next point. Thank you.